mag-produce siya og loud nga pitch, high pitch, meaning taas nga. To the higher pitch, taas nga tono. Then, while the thick strings produce a lower pitch. Okay, the number one. What is in the picture? In the number one? It's a harp. Where you usually cannot see the harp. Where? It's in? Diba, did you see sa mga pictures, angels kanang bring sa mga harps or sa high katong arrow? Ay, what do you like a bow? Oh, si Cupid. Did you know the story about Cupid and Psyche? No. Did you know the story about the February 14? Why is it Valentine's Day? No. Hmm? Teacher, I already come. Did we read the story about the Cupid? What? Hello. Cupid and Psyche. In the reading and writing na lang. Cupid and Psyche. The story of Cupid and Psyche. Ano man gi-call siya na, sir? Hmm? Anong gi-call siya? Anong gi-call siya og? Naman ay movie, ana. Makita ka, anong gitawag siya og February 14. To si Cupid. After mahumanta. 10:21. Okay, is it has a fine string or mga thick strings? It's a fine strings. Bagayang strings. Okay, the violin. Did you say violin? How to use the violin? Like? Ah. Violin and cello are the same. Yeah, it's the same. The violin has strings, right? Yes. Okay, the strings produces it sounds. And then, did you see violins? Yeah. It's so pleasant sa ear o ganang kuan mag-play og mga violins. Yeah, amo si Dina, di sama kay nagligwa. Piano? Okay. It's like a guitar. Pareho gyapon siya og kanang forma sa violin, but it's different. Cello and violin and bass guitar looks like the same. That's like the same, but it's kanang kuan different ilang strings. What is Pandora? It looks like a baby toy. Bandoria. It's not a bit. It's like a ukulele. Pandora. It looks like ukulele, but kana it's bigger than ukulele. Ano siya pambata? Okay, the next one, the cello. Cello. The cello. 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 And then, Piano. wala ko kita yung naning nga instrument, the cello. Then the bando. Sa mga videos. Sa mga theater, sa movies, di ba? But in real, kuan, wala ko kita cello. Kay rare ra kayo. Just me mama, kaya bad paper. Apa yung bad paper? It's rare kayo ang kanang mga it's like the cello. Ranking na ba? Ha? Ranking na. Close na sila 16, no? Ha? Mag-close na sila 16. Bila ka ba? Sige. Sir, na si Gina ni duhot. Unong kabok. Ulag. Sorry, di ba pirmahan? Stop. Yung mga na inyong kuhan, para mag-print. Yung mga na inyong kuhan ba? Certificate, para mag-print. Hindi mo kabalong buwan na to. Uy! Hindi mo kabalo ato sa computer ka. Format naman ito, Mark. Naman format. Pag-edit naman ito. This na, sir. Ay, naano gaya na? Hindi na kung pa. Teacher ka na. Ha? Ano siya rin eh? Duhot ni Mata. Duhot photo. Can I have it? Jesus. Missing isa